Sex has become the cheapest commodity in today's civilization. If you are well put together, you could easily approach any girl and later get laid. Talking to women is as easy as taking them back to your place for a good time. The one difficult thing today is crafting a relationship with a woman that stands the test of time. I will argue that I will even argue that if there is something that's fickle as the flame of a candle, is today's kind of connection between the modern man and woman. It is so easy to go down the toxic path as a man to spice up a relationship, but this kind of drama isn't healthy for anyone in the long run. It is also easy to get manipulated into a friend zone with a woman even after sampling her goods because of your weaknesses as a man. These are slippery grounds. Just so you know, I am not a relationship coach but a student of life and a person that has taken deep interest in studying human relationships and psychology. A man is tested in battle by life adversities to earn his stripes in the real world. He is also tested at home with his woman with consistent shit tests and manipulations to earn his stripes emotionally and to prove that he is the man. If you're here because you want to improve your current relationship or you are single and want to prepare for your next chapter to properly craft and lead your next relationship forward, either way, stick around to learn 10 dynamic laws that guarantee a long and healthy relationship. Hello, welcome to the channel. My name is Brian Mechuka. So number one, on our dynamics or commandments that will help you to lead a relationship as a man is one, to take the lead. Mbogi Americs itakwambia kuna sijui ni 3 P's ama ni zinakuwaga 4 P's hiyo side, lakini among the P's, one is to precede. And when you are preceding a relationship, what you're actually doing is leading the relationship. So tunajua mwanaume ndo una approach msupa. Ukisha approach msupa, unamsuka. Msupa, msuke. You see what I did there, eh? Sikuringa. So una approach msupa, unamsuka. Ukisha msuka, unamwambia kama mtaa. Akikuja mtaa, wewe ndo unamnyaka. Ukisha mnyaka, vitu zinaenda from there. You are leading. Lakini ukikaa hapo kama mlaina unangoja msupa ati akushike akujenge mali, man, that's never happening. Utakufa kama unangoja shit kai hiyo happen. So now that we are under this fact that you are the one doing the actions that are escalating this relationship to the next level, mse akishapata msupa anakuja ana maintain, anatulia. Na anatulia in the sense that the daily activities or major life decisions zinafaa kufanywa, unapata mama ndo anafanya. Na every time mama ndo anafanya hizi issues, anaanza kuona kama wewe mlaina. So what's following is that you should not just take the lead when you're in the initial phases of the relationship, but rather hapo mbele mkiendelea, mkishaingia kwa phase 2 ya dating, you should actually be consistent in leading and being the influence of the major decisions that zinafanyika kwa hiyo relationship. I think that's self-explanatory, si ndio? Yeah. So precede the relationship, lead in the major decisions that are happening, lead in the major activities of the day. Leo tuko na plan gani? Leo tunataka kufanya kitu fulani. Leo kama sasa tufanye kitu fulani. By you influencing or being the pioneer of everything that's happening means that your woman is submitting to you not just psychologically but emotionally. Then entirely she becomes dependent on what you say and what you do. Na hapo ndo sasa unasikia utakwambia she's falling into your frame rather than you falling into her frame. So make sure you're leading in everyday's activity. You're leading in major life decision making activities that are actually affecting you or the both of you in the space that you are creating at that particular chapter of your life. Number two. So I have these things in point form in my mind, but I have to keep track of how they are going. Number 2 is take your coffee.
while it's still hot. Kunywa chai kama bado ni moto, ama kunywa uji wako kama ni moto. Tunamaanisha nini? Wasipo wako na tantrums, hiyo tunajua unapenda kushit test na unapenda kukuuliza vitu zingine tu za kupima bangi. So kuna vitu zenye utaignore na kuna vitu zingine hauwezi ignore. Lakini major people, watu wengi hawapendi kuhandle vitu ngumu at present. Mtu ataradha atulie agoje in future, hoping that maybe shit kama hiyo haitakuwa presented. But then that's where most men go wrong. Issue ikitokea, ihandle hiyo moment imetokea. Msupa akikubona kitu fulani amesema ama anafanya consistently, mwangalie in the eye, mwambie mama, mimi nimekuweka hapa, mama uko kwangu. Na in this sense I'm not saying in a dictatorial manner that uko kwangu yeye hana kwake. Naisema in the sense that her perspective should be centered upon you being happy and being settled in your space, and her knowing that her availability to your space should not compromise your peace, at the same time should not warrant her to behave in a manner that you're not comfortable with. So kila time issues zinakuwa presented, be in a space, in a headspace that you can handle this issue, and you can find a logical way to calm situations na ziishe. Usikae chini hivi unangoja that hii issue tunaweza ifanya next week ama next month ama next year time, maybe issues zitakuwa zishakuwa juu ndio sasa unataka kuboil, unataka kulipuka ukileta issues zote. Handle issue penye inatokea. Umekaa chini unaona msupa na post picha yenye haikubambi ama anaanza kukupost hapo hivyo na hiyo shit haikubambi, ambia mwanamke bana, we mimi nabambika kuwa na wewe, na kuniposti ama kukuposti I change the fact that I enjoy company yako. So either you are here because you like me for my boundaries, kusema mlango iko open pia nizaishia it's not the best response you should give in such a scenario, but just make sure that your boundaries are stipulated well earlier in the initial phase of the relationship, so that inawapatia ile harmony yenye mkisonga mbele hamsumbuani on petty issues. That takes us to number 3. Ni unasema stand the test of time. So wakongwe na wafisa kupiga research huko majuu went deep to study marriages and relationships. So while they were studying, they found out that relationships zenye wase wana settle down after 6 months or 1 year ziko likely to undergo divorce in the future compared to relationships wase wana settle down 2 years into dating. And again, bado hizo relationships wase wana settle down in 2 years into dating ziko likely bado ku undergo divorce in future kwa relationship wase wana settle down after 3 years. So for a student of life like I, msee akona ana reason na akona ka intellect kiasi, inamaanisha that the more you date someone is the more you get to know them. Na the more you get to know a person is the more time utakuwa comfortable ku compromise vitu fulani ama kumuelewa venye amekuja ama kukaa na yeye just for the sake of kuassume vitu zingine. Na the more una compromise, kama si vitu zenye ni deal breakers kwako, then uta understand useme bas hii inaweza put up with, hii siwezi put up with, hii inaweza lenga juu si much big of a deal. So the more unaweka hiyo space ya kuwa na wide heart ku accommodate mtu venye ako, hiyo ni after tuseme 3 years, then una make your life decision ya kumuoa. Inamaanisha later in future vitu zenye umeona haziwezi kama against you kuachana. Hizo ni vitu keep up kukaa nazo na kutulia nazo. So msupa as much as maybe akona pressure kuoleka, jumabeshte zake wanaolewa because there's this narrative that women have a biological clock that if they don't settle down as soon as possible, then they are comparing to the pressure their friends or fellow age mates wana settle down, so hiyo inawapea pressure. As a man una disregard hiyo perspective yao, because tunajua
Me as long as nimepata msupa, hata nikitaka kumua nikikuwa 40 ama 50. My dad did his wedding 4 years ago. Na yeye ni mse saizi yako 53 years. So he did his wedding kako 49 years ndio anafanya harusi. So hiyo na yeye ni among the millennials that believe the mwanamke anafaa kuwe mimba ndio akuwe proposed to. And I believe it's the same dynamic I'd wish to start a family with, but given the opportunity, I'll wish to settle, to start things in the best way possible. Na hiyo ni to date to get to know someone in the best enough time ya kunipatia a predictive pattern that in the future this person anaweza kuwa a solid person to settle down with, ama kumwangalia na niseme ni a person that ako very dependable. So the future looks bright with me being with her, na haikai compromising because nimeamua kuenda mbio sana kwa ati nimepata msupa 1 week, 2 months, 3 months later we are planning a wedding, which is very 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 unnecessary. So take your time to get to know people. After you get to know them, get to know what you can compromise with and what you can't compromise with, what you can settle for and what you can't settle for. And when the major things you are looking for tick, and maybe there are some little shortcomings, then you choose as a person, are you able to accommodate them, are you able to disregard them, or are they much big of a deal breaker to you yenye tafanya ulenge hii mahali ama umsuko mwambie bana wewe haunibambi hapa, and that's the reason why I'm not marrying you. So number 4 is take your woman to the gym. So there's a bit of contradiction here. So mara kadhaa nimeona kwa America akisema you should live a healthy life as a man. And I believe when you live a healthy life as a man, then if you're a boyfriend or a husband in this case, then it will mean you also live a healthy life, not just as a husband, but also influence your family by leading them in a healthy lifestyle. So here nasema number 4 ni take your woman to the gym. So when you take your woman to the gym, unampeleka kwa gym apige mazoezi. Na msupa kwa kupiga mazoezi, tunajua mwanaume ukienda kupiga chuma consider some muscles, si mingi, kidogo size yake. So if a man grows a muscle akienda kwa gym, that means your woman also atakuwa na haga staff akienda kwa gym. Hizi love handles na hizi manyama zinakuanga hapa juu zimeshikwa na bras zinakaa so ugly. There's a way her body italainika by shedding more extra fat. She'll tone her body, and after she tones her body, I believe she'll be more attractive to you as a person than she will be kama menona. Kuna watu wengine wanasema wanapenda super menona, I have nothing against them. Kuna watu wanapenda super kuna vitambi, I have nothing against them. Wow, that's the life they choose. Lakini my kind of woman ni msichana mwenye akona flat tummy, akona round ass bunda, mali ni safi kumwangalia from behind hivi, unamezea tu mate, mtoto sura imeteleza, mtoto hana imanyama imejaa hapa hivi, ama akifanya hivi mkono imesuela hapa hivi kama iko na mafuta kibao hivi, unaweza choma nao chipo. So take your woman to the gym. Tunajua body ni mali imesimama, na mali imesimama iko very much attractive to you, and when a woman is more attractive to you, she makes you happy. That's an automatic observation. Anything that looks good for you is good for you. Anything that doesn't look good for you, you'll get bored with it in the shortest time possible. And a woman is as pretty if, 1, she's young, 2, if she works out and has a very nice body. Ukiona msichana kwa 35 ama 40 plus lakini anaingia gym, bunda iko safi, mwili imetulia na iko toned, sura ni safi, you'll actually want to hook up with them regardless of their age. So if that thing is timeless, that means a fit body is as attractive as time goes by. Haichoki na inakufresha kila sana. Kama ni mtu mama kumchagua na ukae na yeye, there's no way you'll ever consider of cheating ama vitu kama hizo kwanza kupita kwa akili, because you're satisfied with what you have, you're attracted to what you have, and you're making growth every other day into being in a space where you're comfortable with this other person. And that takes us to number 5, which is actually very, very, very interesting.
So tunajua ukishapiga gym safi, ama ushapiga chumako vizuri, mwili imejaa, mtu unakaa fresh, you're always propelled to go for the nice clothes that fit you better and actually make you look more attractive. So in this sense, in this sense brings us to number 5, which says you should dress each other. Pigisha msupako luku na acha msupako akupigishe luku. Pigisha msupako luku, acha msupako akupigishe luku. Unamaanisha nini? Kuna venye unaangalia msupako akipiga luku fulani unasema hii luku ni safi. Ukimwangalia hivi akipiga luku fulani unasema mama bana leo unakaa mnyanyezi na mimi siwezi tembea na wewe. So such kind of conversations should shape your grooming and your grooming should shape your grooming and the kind of wardrobe you decide to keep after that. So kama wewe ni mtu unapenda msupaka kwa dress na saizi unapata msupaka mwenye anapenda kupiga longi na kutukaa hizo, then pole pole ukipata kitu safi na kubamba pale social media una screenshot na mchepia unamwambia mama unaonaje kitu sinaweza kaa fiti Sunday tukiingia church, akipiga ukimchocha eventually slowly una influence mindset yake ku transition kwa dresses, na kidogo kidogo kama wewe ni msee wa dresses na unapenda dress, utaona mama anakufurahisha pia anafurahi na hiyo. Na akikwambia buda shati zenye unavanga zinakaa za mzae ama zinakaa za Wakamba, zina shout kama shati za Wakamba, it should trigger you to know that as much as unatambua look yako na unakaa fiti, in the eyes of your woman haikai fiti. Na kama haikai fiti in the eyes of your woman, there's a likelihood that your perception of the kind of reality you've tried to be comfortable with is flawed. That's why unasema iron sharpens iron. In this sense, your woman anakwambia look yako ni safi tukatai, lakini kuna venye mkamba na wewe ni Mjaluo, piga luku kama Mjaluo, na unajua Jaluo ni suti kunyonga zikienda ama kupiga official yako safi. So whatever she's trying to put you is putting in a perspective that she'll be more attracted to you if you dress in this kind of manner. And the essence of our relationship is to be in a mutual understanding, in a memorandum, in MOU between two people that are living together or who are choosing to settle their life together. So kama kitu fulani haikufurahishi ama hii itakufurahisha, I'll tend to do more whatever itakufurahisha kukaa na mimi. And I believe if that's the perspective and the reality you are choosing, then it will be the same for the other person mwenye ako na wewe. So msupa pia akiangalia huyu jamaa hufanya hivi juu inanifurahisha, pia mimi ndajibeba in this sense, pia mimi nifurahishe. And kama mko there kufurahishana each other, then that's a relationship that's progressing to the best side. So msupa akikwambia ukivaa hivi nafurahisha, then you put in a consistent act ya kujileta karibu na hiyo luku, na wewe mwenyewe kufind a way that hiyo luku pia inakubamba na ni nini unaweza upgrade na usettle nayo. You get it? If you don't get it, takes us to number 6. Inasema slut your woman out. Slut your woman out. Mimi naitwa Brayo by the way, so you can find why na smile sana nikisikia number 6 inasema slut your woman out. So whatever makes up a relationship, the reason why tunakuja pamoja ni majorly ni sex. That's the number one reason why men and women actually come together. Regardless of starting a family which is in the advanced stages of a relationship, the primary instinct that brings people together is to mate, and to mate is to produce offspring zikienda. Lakini we know that humans enjoy sex more than they enjoy reproducing children. This is stingura huku na mapaka tunataka kuzaana tukue wengi. Regardless population na grow ikienda, lakini primarily civilization exists nayo saa hii iko centered about mautamu, watu ni malaya huku nje. So slut your woman out. What do I mean by slutting your woman out? Ingia bedroom, larua tisho huko, tupa huko hivyo, vuta mama pale huko, tupa blanco huko na pillow, shika mtu ranga venye unataka kuranga. There's a time Amerix posted on X saying that make a hoe out of your woman, and on the comment section women were so like, sijaijielewa ati mimi ni hoe kwa bwanangu. And it felt nice to realize that wewe si hoe kwa street, wewe ni hoe kwa bwanako. At the end of the day, it depends hizi terms zinatumika wapi, lakini you're a slut
to your husband, you're not a slut to the street. And I believe tukirudi bado tukiangalia hata maandamano, wasupo walikuwa na post aje, I don't belong to the street, but today I choose to be on the street juu wanaandamana kutoa Ruto. So you could relate with such analogies. Nikisema slut your woman out, ni ukiingia bedroom tenda madhambi huko hivyo juu ni msupako na si brother ama si sister yako, na unajaribu kumpreserve. Hii ni mali yako, inafaa ukuwe ukidishi na ukifinesse venye unataka. So be a savage in the bedroom. Yeah, be a savage in the bedroom. What I'm trying to imply is, make it a consistent habit to make fun out of the relationship you have. And in this sense, the women that are in your life, so say me time when malaya, mi nasema saizi uko a relationship and you're trying to be a man on a progressive path. So the woman in your life should be sexually satisfied and should be entertained in the bed by you. Nasifikiria kina Brian Kevo ile side ingine, hii side ingine yani. So the only way you are going to warrant that is if you satisfy her in the bedroom. That one takes us to number 7, which states that you should look the other side. By looking the other side, we mean that people are not perfect. Personally, I'm not even there yet. Najaribu kumetamorphose. Bit by bit unajinoa unakuwa vizuri. Bit by bit unajinoa unakuwa vizuri. From 2019 to present, Amerix has said that he has been on a progressive path of self-development. Na sasa mimi najiulizanga kila siku, does that path really end? Maybe it ends when we die. So perfection is something that we mere human beings will never get to achieve. And that being a fact states that kila siku tutakuwa na makosa, kila siku tutakuwa swayed into doing things that we don't want. And however much we are disciplined, however much we are on a self-righteous path to correct our mistakes in the past and to try to implement ways that will make us better in the future, haimaanishi that hiyo consistent flow itakuwa set on the same path hivi. Kuna once in a while utafika mahali ugonge hivi uanguke ujipike ukienda. So the same thing happens in a relationship. Utapata kuna vitu fulani msupa hakubambi nazo, na hizo vitu zenye wao mbambi nazo, whether intentional or not intentionally, pia wewe uko nazo na kuna zenye haumfurahishi ama pia yeye hayuko comfortable nazo. So by looking the other side, it simply means that utachoose to ignore because si much of a deal breaker to you. Na kama ni much of a deal breaker to you, then hiyo si itabidi tuwe pia uende factory manufacture wako, ama try and be more open huku nje. Maybe utapata mali yenye unasema sasa iko there for you. But kama sasa tuseme usha settle down na huyu ni mtu shako naye for a period of time na uko comfortable naye, then you should understand that people don't come perfect into your life. And still, you're not perfect as a person. And when you look inward into what you project out in his life, you realize that we are trying to grow. Na kama tunajaribu kugrow, that means tuna rectify vitu polepole. Juu hiyo ndo growth, tuna rectify vitu polepole. Na kama tuna rectify vitu polepole, inamaanisha that tomorrow or days afterwards, we'll be able to rectify a small percentage of our behavior if it's not good for the people that we are living around with. And that simply means that kama kuna kitu haifurahishi na consistently remind your woman, then inamaanisha later in life either ata change ama wewe mwenyewe utafind common ground za kukaa na kumaintain na hiyo kitu inakubo. So number 8 ni kile kitu watu wanapenda kuturemind kila saa, mbona unapenda wababa na watupendi sisi, ama mbona unapenda Wajaluo na wapendi any other tribe. Spoil your woman. So most cases we've seen from TikTok or X how women are so much taken by Luo men as opposed to any other tribe. And mkuu
Now some other men on X tell us that Luos, as much as they are very generous with women, they are the biggest simp in the market, in the dating market. So I'm not here to analyze nani ni simp, nani si simp, nani ako generous, nani ako generous. I'm just here to imply one thing, that you should spoil your woman. And I believe by spoiling your woman, that you should understand her love language. Love language ni nini? Hiyo tafuta dictionary ama ingia Google itakwambia. But my understanding ni tafuta kila kitu mtu anapenda kufanyiwa akikuwa kwa relationship. Maybe mwingine anapenda kushikwa mkono akitembezwa nje. Maybe mwingine anapenda maua at least once kwa mwezi. Maybe mwingine anapenda Valentine kupelekwa diani. So if you're in the capacity of doing these things, and you should be because you're in a relationship, so if you're in the capacity of actually going all out for the people that you love, then you should accommodate a kind of generosity that speaks to them. Yeah, a kind of generosity that speaks to them. And that's what gratitude is. Gratitude is results. So if you're happy with the person, then you show results for your happiness. And how can you show results for happiness in a relationship? Kama msupango anapenda kukaa na kuongeleshwa, those quality times na such conversations, then once in a while, not once in a while, but I should make it a more often habit to have some time together, mimi na yeye, yenye ni sisi tuko pamoja tunafanya vitu zetu, because it speaks to her from me. Kama nimependa kupelekwa out once in a while ama kwa mwezi kwenda kula dinner, then I should incorporate the same into our daily, into our monthly routines. So find your woman's love language and spoil the shit out of her. So find your woman's love language and spoil the shit out of her. Takes us to number 9. So number 9 says that to break her phone. Chukua simu pigilia kwa ukuta huko hivyo. Alafu mwangalie kwa uso hivi na mama, mimi ndo brother ita. Anyway, going that route doesn't simply make you a man. Literally, it doesn't simply make you a man. Mwanaume si mwenye ni savage na anaamua kufanya reckless things just to prove a point. Mwanaume ni mse ako very considerate in what he's doing. Mse ana set boundaries zake in advance na nobody crosses them. Mse anajua ni space gani yako na how best to handle that space. So when I say to break her phone, it's satirical in the sense that msupa anafaa ajue ni nini anafanya yenye haikufurahishi. Na when I say msupa anafaa ajue nini anafanya haikufurahishi, inamaanisha you are in a space of awareness that you know vitu pia wewe unafanya hazicompromise situations za watu ama hazifanyi watu waboeke na environment yako. So if you're this kind of a person that's actually looking out for the people that are around him, you are leading in this space. Inamaanisha wewe si msepi utakaa tu umekaa msupa kwa hapa amechill anakuongelesha, lakini wewe uko TikTok unasikiza kababa na some kind of those kind of nonsense TikTok, ukiangalia haga watu wakidance na mama pale anakuongelesha. Wewe ni mse ile time uko na msupa wako, simu yako imechill, maintain, you are having a conversation. If that is the case, then inafaa uko kwa space yenye una set boundaries zako in advance. Boundaries in advance. Na hizo boundaries ni za ukikuwa pamoja, hakuna kuscroll TikTok kama mse mwenye yako idol. Hakuna kuingia Instagram ni kama mimi siko hapa. Don't disregard my presence. Tuna spend time. Either tuna watch movie, either tunakula tupiga story, either tuna enjoy our quality time. So if we are doing these things together, then hiyo time hatutaki any other distraction. Either tumefunga simu tumezitupa huko hivyo ama tumeka simu silent tunafanya hii kitu. Then finally it's number 10, where most people will disagree with me on this. Hii hadi mkuu kidogo anizanipasha, hii ikifika huko hivyo the warriors, I won't see the day of light. There's a time I had an interview, Eric somewhere in the conversation he said that you should know a woman is not your relative. And while it might be true,
I'll want him to consider this narrative. Time mingi tunaspend kwa hii dunia, either tunaspend nayo with ourselves, juu we are mostly in our head or alone most times when you're trying to find yourself. Tunaspend nayo na wazazi, ile time una grow up na your siblings. Kuna time tunaspend na watu tunapenda, ama in this case ni watu tutaoa ama tutaoleka kwao. Alafu kuna time tunaspend na watoto wetu. So when you consider all these four perspectives, you'll realize that at the end of the day, if you choose one woman and maybe if you marry at 24 years and get to die at 100 years, na mwanamke bado akue, she'll be the person you spend the most time with. Unless vitu zichange huko katikati mwachane ama mmoja wenu akufe mapema, she'll be the person you get to spend the most time with. And if this is the case, I believe your primarily concern will be invested into knowing the person you're going to marry. And if you are among the lucky few that ends up finding the best partner or their best soulmate kwa hii planet, then she will be your priority. Utapata mzazi mama kwa pendi msupako. Sasa kama pendi msupako anataka kukoleka kwako, sijako na bwana. Yeah, those kind of things zinafanya ati unapata sasa kwa kina msupa ati brother yake anataka tu kuja kwako na kuangusha, ama something about them inakuwa dragged kila saa kwenyu. So you have to make a perspective where you educate that woman to tell her, sisi in familia yetu tunajaribu kucreate. So you bringing issues na huko kwenyu kuja hapa zinakuja kutubomoa. So find a way yenye tunaweza ishi na hizo issues, lakini si primarily concern yetu. Vitu zetu kama ziko settled, then we'll think of your people. If vitu zetu ziko settled, then primarily concern yetu ni sisi. Kama sisi hatuko sawa, bana watu wengine dunia kwanza ingoje. Until sisi tuko sawa ndio ingoje. If she's a person that mwenye anakuelewa na amefind happiness na fulfillment kwako, then she'll understand. Ukifika mahali penye unaona mzazi na rafiki hamati kwa decisions za life yako, ni wewe mwenyewe umekaa chini umereason yako yote that tumetoka na level fulani tumefika hii level, na anani inspire kukua much greater than nafikiria. Elevate, I'm more happier in this space than I was happy. I'm more fulfilled in this space than I was fulfilled. I'm less angry than I was. Siangushi vile nilikuwa naangusha. So if those dynamics are ticking for you, umekuwa elevated since you fell into this relationship, then whatever kind of narrative your friends or family might try to run by you, wewe inafaa ukidisregard such a decision. Ni wewe mwenyewe unafaa come to terms na fact that uko place yenye inakufurahisha na haudai anything will come between your moment. Na if that is the case, then I believe in moment yako ya kujijenga. So guys, that is how you lead a relationship as a man. Thanks for watching. If you made it this far, mchezo wa town ni kusubscribe na kulike. Alafu you can leave a comment sharing any insight of what you think might be added to this, or unaona ingine nimezoza sana ni uongo na iwa easy workout, pia unachapia hapo chini, then we'll engage there. Otherwise, see you in the next one.